అండి. anyone has downloaded this at least? ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేశారా? Everyone has downloaded this Python notebook? I want your answers. Someone downloaded this, having some issues? No. Okay. So others అండి. సో ఈ పైథాన్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అన్నది ఇంకోసారి ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఇట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ జస్ట్ go to your Google search Anaconda Python and search చేయండి. Anaconda Python లో you'll go, just follow this link, go to download Anaconda, okay, and then if you come down you'll find this. So దీన్ని డౌన్లోడ్ చేయండి. .exe ఫైల్ ఒకటి డౌన్లోడ్ అవుతుంది. So with the .exe file download, you will be able to download the .exe file, run the .exe, you will get an Anaconda navigator or something like this. Okay, search bar Anaconda and Anaconda navigator, just double click on it, you will get this kind of navigator. Okay, ilanti navigator, one or two apps vary avuchu, don't worry about the apps. So if you have all the apps, that's fine. If you don't find any apps other than Jupyter and Spider, then you have a problem. Jupyter, Spider and mathram compulsory undalandi. So here మీరు జూపిటర్ ని లాంచ్ చేయొచ్చు. జూపిటర్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత you'll get this, okay, Jupyter file, I mean you'll get this home page. Okay. So ఇలాంటి హోమ్ పేజ్ వస్తుందండి. దెన్ you can just click on new Python 3, you'll get this class, okay, you'll get this notebook. చూడండి, I'll just tell you. So go to here, you'll get this page, new Python 3 టైప్ చేశారంటే ఇలా untitled అని ఒక నెంబర్ తో వస్తుందండి. For me, I have more untitled కాబట్టి 18 వస్తుంది. మీకు probably you will get some untitled one or untitled with simple untitled. Okay, so this is a Jupyter notebook. Here you will type all your code, everything in this Jupyter notebook. Okay, so ఇది వచ్చి environment అండి. In this environment you are going to work Python in this environment. So ఇది what is the specialty in this environment అంటే you will write your text, మీ text కానివ్వండి లేకపోతే comments, anything you can write here. Okay, so these are the options you find in the Jupyter notebook. Okay, this is the file ఈ options అన్ని కూడా this regards to your మీకు కనబడుతుంది కదా, this is called a session. This is one session అండి. సో మీకు ఇక్కడ ఒక పేజ్ కనబడుతుంది కదా, this is called a session. ఈ సెషన్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా ఈ ఫైల్ అనే బార్ కింద కనబడుతుంది. ఓకే, సో న్యూ నోట్బుక్ అని మళ్ళీ ఇక్కడ టైప్ చేశారంటే అగైన్ ఇట్ ఓపెన్స్ ఎ న్యూ నోట్బుక్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, ఐ గివ్ దిస్, ఐ విల్ గెట్ ఎ న్యూ నోట్బుక్. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ద నోట్బుక్స్. సో ఎప్పుడన్నా క్లోజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఫైల్, క్లోజ్ అండ్ హాల్ట్. ఓకే, సో ఇనిషియల్ గా కొంచెం మీకు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కష్టంగా ఉంటుందండి. దట్స్ ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. లైక్ మీరు ఎలా అయితే ఎలా అయితే చేస్తారో ద సేమ్ వే ఇట్ ఇస్ చేయను ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ కాంప్లెక్స్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, ఈ ఎడిట్ అనే ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా దీన్ని మనము సెల్ అంటాం అండి. యూ కాల్ దిస్ ఇస్ సెల్. సో ఈ సెల్ లో యూ కెన్ insert a cell, you can delete a cell, whatever the things you want you can do with this edit option, like cutting, copying, deleting, all these options you can do. And then this is the view. This is like toggling, like head bar undala with the another ni kuda you can do that with toggling the head bars. Okay, and then insert cell above, insert cell below, so it just inserts a cell. So ఈ సెల్ ఆప్షన్, సెల్ అనే దాన్ని ఇట్ ఇన్సర్ట్స్ అండ్ ఇట్ రిమూవ్స్ అండి. సో దీస్ ఆర్ ద సెల్ ఆప్షన్స్. సో ఈ సెల్ ఆప్షన్స్ గురించి మనం చూద్దాం అండి. దిస్ ఇస్ ద కెర్నల్. కెర్నల్ ఇస్ నథింగ్ బట్
ఇప్పుడు ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ కి పైథాన్ కి మధ్యలో ఉన్నది కెర్నల్ అండి. సో కెర్నల్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఇక్కడ ఇచ్చే కమాండ్స్ అన్ని కూడా పైథాన్ దాకా తీసుకెళ్ళి పైథాన్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత అగైన్ వాట్ ఎవర్ ద రిప్లై ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్ గివ్స్ బ్యాక్ టు ద కెర్నల్. సో కెర్నల్ ఈస్ ద మెయిన్ లేయర్ బిట్వీన్ యువర్ పైథాన్ అండ్ యువర్ జూపిటర్ నోట్బుక్. ఓకే, సో ఈ కెర్నల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ కెర్నల్ ని మీరు రీస్టార్ట్ చేసి షట్ డౌన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యూ విల్ లూజ్ ద మెమరీ దట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ సెషన్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చి ఈ కెర్నల్ ని కానీ షట్ డౌన్ కానీ రీస్టార్ట్ కానీ చేశారంటే ఆ మెమరీ అనేది వెళ్తుంది, వానిష్ అయిపోతుందండి. సో ఎప్పుడన్నా మీకు ఎక్కడైనా ఇన్ఫినిట్ ఫర్ లూప్స్ లో ఇన్ఫినిట్ వైల్ లూప్స్ లోనూ ఉంటే యూ కెన్ రీస్టార్ట్ ద కెర్నల్ అండ్ యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, సో బేసిక్గా పైథాన్ లో మీకు పైథాన్ అనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మీకు పాయింటర్స్ ఇవన్నీ ఏముండవండి. ఓన్లీ 3 data types in Python. So first data type is called as numbers, and the second data type is called as your floats, and the third data type is called as strings. Okay, these are 3 data types in Python: numbers, floats and strings. So ikkada meeku ee option kanabartundi kada code anadi. No, we don't have booleans, and I'll tell you we don't have booleans. So ఈ ఇక్కడ కోడ్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది కదండి, ఈ కోడ్ ని మార్క్ డౌన్ లేకపోతే రా అండ్ బి కన్వర్ట్, హెడ్డింగ్, ఇలాగా 3 విధాలుగా ఈ సెల్ తో మీరు వర్క్ చేయొచ్చండి. సో వాట్ అన్నది చూద్దామండి. సో ఇక్కడ కోడ్ అని పెట్టారంటే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు యువర్ పైథాన్. సో ఇది ఏది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా ఇట్ టేక్స్ దట్ as a పైథాన్ కమాండ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్స్ దట్. సో కోడ్ మార్క్ డౌన్ అని పెట్టారంటే ఇట్ బికమ్స్ కైండ్ ఆఫ్ కమెంట్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ కీపింగ్ ఇట్ అస్ రా అండ్ బి కన్వర్ట్. రా అండ్ బి కన్వర్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ సెల్ ఏ షేప్ లో ఉందో అదే షేప్ లో ఇట్ కీప్స్ దట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఐఎమ్ రైటింగ్ హాయ్. ఇక్కడ మీరు దీంట్లో రా అండ్ బి కన్వర్ట్ కాకుండా యు పుట్ మార్క్ డౌన్, చూడండి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ కింద మార్చేస్తుంది. సో అందుకని రా అండ్ బి కన్వర్ట్, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ మార్చి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. యాష్ అని పెట్టారంటే ఇట్ బికమ్స్ హెడ్డింగ్ అండి. హెడ్డింగ్ అంటే జస్ట్ ఒక బోల్డ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో కీప్స్ యూ యువర్ హెడ్డింగ్. ఇస్ దట్ క్లియర్ అండి? ఇస్ దట్ క్లియర్? సో ఇలాగా మీరు ఈ ఐడిని కంప్లీట్ గా యూజ్ చేసుకుంటారండి. ఈ ఐడిలో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ గా యూజ్ చేసుకుంటారు. ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ రైటింగ్ ఇన్ నోట్బుక్. మీరు ప్రోగ్రామ్ ని నోట్బుక్ లాగా ఈ ఐడిని నోట్బుక్ లా యూజ్ చేసి విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్. ఓకే, సో నంబర్స్, ఫ్లోట్స్ అండ్ స్ట్రింగ్స్, దిస్ ఆర్ ద 3 basic data types in Python. సో ఒక వేరియబుల్ ని మీరు ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి there is no need for you to ఇనిషియల్ గానే అది ఇంటా లేకపోతే స్ట్రింగ్ లేకపోతే ఏదైనా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. దట్ కైండ్ ఆఫ్ సెటప్ ఈజ్ ఓన్లీ అవైలబుల్ విత్ ద కంపైలర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో యూజువల్ గా మీకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ 2 types అండి, ఒకటి కంపైలర్, ఇంకోటి ఇంటర్ప్రిటర్. కంపైలర్ లాంగ్వేజ్ లో ఏమవుతుందంటే యూ హ్యావ్ టు అంటే మొత్తం రాస్తారు, సిలోను, C++ లోను, లేకపోతే C++ అనే ఈ లాంగ్వేజ్ లో చూసారంటే యూ రైట్ యువర్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ యూ కంపైల్ ఇట్. సో కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఒక .exe ఫైల్ వస్తుంది, ఆ .exe ఫైల్ ని రన్ చేస్తారు. సో కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ని పార్స్ చేసుకుంటూ వస్తుందండి యూజింగ్ ద పార్సర్. పార్సర్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక సింటాక్స్ ఫాలో అవుతుందండి పార్సర్ అనేది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సి సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇలా పెట్టాను అనుకోండి, ఇది చూడండి, ఐఎమ్ కీపింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అని చెప్తుంది. ఎలా తెలుస్తుంది ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అని? ఇట్ ఈస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పార్సర్. పార్సర్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి, అది SQL కి ఉంటుంది, కంపైలర్ లాంగ్వేజెస్ కి, కంపైలర్ కన్స్ట్రక్షన్ లో యూజ్ చేసే పార్సర్ కి ఉంటుంది. అన్నిటికి కూడా పార్సర్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. అది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కీప్స్ ఆన్ పార్సింగ్ whatever the input you give, and depending on that input it checks whether it is right or wrong అని చెక్ చేస్తుందండి. దట్స్ ద పార్సర్.
సో ఈ కంపైలర్ లాంగ్వేజ్ లో ఈ పార్సర్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఇస్తున్నది ఇంట స్ట్రింగ్ ఇవన్నీ ముందే తెలుసుకొని దానికి తగినట్టు ఇట్ అలొకేట్స్ మెమరీ అండి. సో మెమరీని అలొకేట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో రికర్సివ్ ఫంక్షన్ అనేది ఎంతమంది విన్నారండి? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో ద రికర్సివ్ ఫంక్షన్? రికర్సివ్ ఫంక్షన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో రికర్సివ్ ఫంక్షన్ విన్నారండి ఎవరన్నా? రికర్సివ్. Yes. So what kind of memory allocation is for recursive function? What is recursive function? The function calls itself. Function calls itself. So function. Function inside a function. Function inside a function. Okay. Function calling a function. Function inside a function. Yeah. Okay. Both goes well. So ఇవన్నీ కూడా కొన్ని లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, అన్ని లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్ చేయదు. యూ నో దట్ రైట్? కొన్ని లాంగ్వేజెస్ మాత్రమే రికర్సివ్ ఫంక్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెనీ లాంగ్వేజెస్ విల్ నెవర్ సపోర్ట్. ముఖ్యంగా మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ వైపు వెళ్ళారంటే మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ లో కొన్ని లాంగ్వేజెస్ విచ్ ఆర్ లైక్ ఫర్ ద మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ లైక్ కోబాల్ తీసుకున్నారంటే ఇట్ విల్ నెవర్ సపోర్ట్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్. ఒక ఫంక్షన్ ని మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ లో కాల్ చేయలేరు. యూ హ్యావ్ టు డూ అన్ ఆల్టర్నేటివ్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. ఇలాంటివన్నీ కూడా పైథాన్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ పైథాన్ విల్ సపోర్ట్. పైథాన్ ముఖ్యంగా వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ పైథాన్ అంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు రీయూజబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ పైథాన్ లో ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది, ఎక్కువ వర్క్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు a = 1 అని పెట్టారనుకోండి, ద డేటా టైప్ ఆఫ్ a బికమ్స్ నంబర్ ని పైథాన్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇంట్ అని పిలుస్తారండి. INT ఇంట్. ఓకే. ఇదే a ని యూ కెన్ ఈవెన్ డిక్లేర్ దిస్ a as 1.0 ఆల్సో. సో హియర్ దిస్ కన్సిడర్స్ టైప్ ఆఫ్ a. టైప్ ఆఫ్ a ఏమవుతుందండి? ఇట్ బికమ్స్ ఫ్లోట్. సో నేను టైప్స్ ని ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ అండ్ షో యూ అండి. ఓకే. సో a = something called as high. సో ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ a ఏమవుతుందంటే ఇట్ బికమ్స్ స్ట్రింగ్ అండి. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ యూ టు డిక్లేర్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఇంటిజర్, ఫ్లోట్, స్ట్రింగ్ ఏది మీరు డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. జస్ట్ వేరియబుల్ అండ్ ద వాల్యూ. సో ఎలాంటి వాల్యూ ఇస్తారో ఆ రకంగా ఆ టైప్ అనేది మారిపోతుందండి. ఇఫ్ యూ గివ్ ఇంటిజర్, it becomes integer. If you give float, it becomes float. If you give a string value, it becomes a string. So there is no proper kind of rules. Okay. Let me ask you one simple question so that let me check what is your understanding on Python interpreter. So దీనికి ఒక అడ్రస్ ఉంటుందా అండి? a = 1 will have an address. అంటే ఇప్పుడు a = 1 అని పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే 1 అనేది ఒక మెమరీలో స్టోర్ అవుతుందండి. a = 1 అని పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందండి? యూజువల్ గా ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ నేను రిట్రీవ్ చేస్తున్నానంటే, హాయ్ అనేది రిట్రీవ్ చేస్తున్నానంటే ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ సమ్వేర్ అనేది బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కదండి. ఇస్ దట్ రైట్? సో everyone is understanding my point. There is a memory associated with the variable, right? సో ఇప్పుడు నేను ఇన్ని వాల్యూస్ మార్చినప్పుడు నా అడ్రస్ అనేది మారుంటుందా, లేకపోతే సేమ్ అడ్రస్ లో ఈ వాల్యూస్ అన్ని స్టోర్ అవుతాయండి? ఎవ్రీవన్ గెటింగ్ మై పాయింట్? వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఆస్క్ యూ. సో ఇక్కడ a = 1 అని పెట్టాను, టైప్ ఆఫ్ a బికమ్స్ ఇంట్ అండ్ a వాల్యూ ఇస్ 1. a of 1.0 అని పెట్టాను, టైప్ ఆఫ్ a బికమ్స్ ఫ్లోట్ అండ్ a is equal to 1.0. ఇట్స్ a different value. a = high అని పెట్టినప్పుడు టైప్ ఆఫ్ a is str అండ్ a వాల్యూ is high. సో ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతున్నానంటే వాట్ హ్యాపన్ అంటే ఈ మెమరీ అంతా కూడా ఒకే మెమరీలో రీరైట్ అవుతూ ఉందా, లేకపోతే వేరే వేరే మెమరీలో క్రియేట్ అవుతుందా? ఒకటే లొకేషన్ లో రీరైట్ అవుతుంది. సో వన్ వేరియబుల్ రైట్? a is one variable. ఒకే లొకేషన్ లో ఉంది అనుకుంటున్నారు. సో వాట్ అబౌట్ అదర్స్ అండి? Okay, maybe different location, but one variable, variable, right? That much. Yes. Okay. So what about others, Andy? What you all are thinking? So my understanding is it will be in
one memory where it will rewrite the values every time we Okay. That's my Okay. understanding. Others It is the and one variable, it is stored in different data types, right? yes, different data types. Correct. Uh, So here data types another లేదండి. Whatever the value you store, that becomes the data type. Okay. So it's very simple. Simple గా వెళ్ళిపోతుంది. And just it's we are trying to understand the interpreter. That's it. We are not trying to దీంతో మనం చేయబోయేది ఏం లేదండి. ప్రోగ్రామింగ్ లో ఆ మెమరీ అడ్రస్ ఇవన్నీ కాదు. యూర్ అండర్స్టాండింగ్. యా. So based on data type, it may be allocating the memory, 4 bytes or 6 bytes or అట్లాగా. యా ఫైన్. సో మనం ఒకసారి చూద్దామండి ఏ అడ్రస్ లో ఉంది ఎలా ఉంది అన్నది. సో నౌ ఏ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ ఈక్వల్ టు 1. సో ఏ అడ్రస్ లో ఉందని తెలుసుకునే దానికి ఐడి అనేది యూజ్ చేసుకోవాలండి. ఓకే, ఐడి ఆఫ్ ఏ. సో దిస్ ఇస్ ద మెమరీ అడ్రస్ వేర్ ఏ ఇస్ స్టోర్డ్. ఏ ఈక్వల్ టు 1 అనేది స్టోర్ అయింది ఈ అడ్రస్ అండి. సో ఏ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ లైక్ 1.0. Now we'll check the ID of A. Okay, so what you see under here? Is it both like ఎలా ఉందండి? Different. So ఎందుకు డిఫరెంట్ గా ఉంది? No, every time it won't be store the value in the same location, right? Yes, every time it is not storing in the same location. For example, ఇప్పుడు ఓకే A equal to 1.0 ఉందండి. Now I'll make it 1.5. ఇప్పుడు ID of A ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? It will be different or it will be the same? Different. Sure, 100%. Same float. What are the output we have? What is that? What do you think, Andy? Will that be the same or different? Might be same. Might be same. Okay. Others, Andy? Ramesh garu, Venkatesh garu. There is one more Venkatesh garu here. Are they both same or different? No, I think yesterday he joined another Venkatesh. Okay. Okay, fine. So Venkatesh garu, Vijay garu, I want you to interact, Andy. So what do you think? Is that be the same memory address or the different memory address? So it will be on the different memory address. Okay. So మీకు ఇక్కడ ఒకటి అర్థం అవ్వాలి. Whenever you are assigning some value, it takes different memory address in Python. Here. So ఏదైనా కూడా if you are trying to give some value, so it definitely offers the different memory address అంటే. ఓకే, సో ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద కోర్స్. అండి. డేటా సైన్స్ కోర్స్ లో కానీ ఎక్కడ కూడా మీరు మెమరీ అడ్రస్ గురించి ఎక్కడ పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూవర్స్ విల్ ఆస్క్ యూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. Sir, ఇప్పుడు బేసిక్ ఇందులో it is behaving like all programming languages, right? What is the same thing with programming language also, right? What is it, Andy? I'm not getting your point. No. Every time, if you are storing A is equal to 1, store in different location. Next time, if you are storing A is equal to, it is different location. No, it's the same, right? What is the difference with other languages? It is not same. No, it is not same. In other languages, if you give int something, int I is equal to 1, okay, this I will have an address. In that address, value will get changed, but not the address. If you want, you can try with other C or C++ or Java, whatever it is. The address will never get changed. Value might change. సార్ ఇక్కడ అలొకేషన్ గురించి మాట్లాడము. అదే సార్, ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు 1.0 ఉన్నప్పుడు ఒక అడ్రస్ అలొకేట్ చేసేది, 1.5 అయినప్పుడు ఇట్స్ గోయింగ్ ఫర్ అనదర్ అడ్రస్. సో ఆల్రెడీ ఉన్న ఆ మెమరీని ఆటోమేటిక్ అదే రిలీజ్ చేసుకుంటుందా సార్? అవునండి, అదే రిలీజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే సార్. No, I don't think in other languages also. No.
If I enter the value I is equal to 1, so again if I enter okay, tell me one thing, what is dangling pointer? What is dangling pointer? If you give some memory to a variable, if that variable picks up some random memory, what happens? Values keep on changing. ఇప్పుడు int I equal to 1 అని గ్లోబల్ లో పెట్టాను అనుకోండి, ఆ మెమరీలో I అనే వేరియబుల్ కి 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ ఆక్యుపై అయిపోయి దానికి అడ్రస్ అనేది స్టాటిక్ గా ఉండిపోతుంది. సో మీరు 1, 2, 10 అలా పెట్టినా కూడా ఇట్ కీప్స్ ఆన్ అప్డేటింగ్ ఇన్ ద సేమ్ అడ్రస్. కొత్త అడ్రస్ క్రియేట్ చేయండి. యూ వాంట్ యూ కెన్ చెక్ విత్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్, C++ ఏదైనా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు డీబగ్ చేసినప్పుడు మీకు కనబడుతుంది కన్ఫర్మ్, అది 100% రైట్ అండి. ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఇన్ పైథాన్ హియర్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక గ్లోబల్ మెమరీలో ఇచ్చేసాను అనుకోండి, I అనే వాల్యూకి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ అడ్రస్ అనేది ఎప్పటికీ చేంజ్ కాదండి, ఇట్ విల్ నెవర్ గెట్ చేంజ్డ్. సో అందుకే అక్కడ పాయింటర్ కాన్సెప్ట్ లో ఆ పాయింటర్ కి అడ్రస్ మ్యాప్ చేస్తారు, సో దట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద వేరియబుల్, యూ కెన్ యాక్సెస్ ద వాల్యూ. సో ఎనీ అదర్ ప్రోగ్రామర్స్ అండి, ఎవరైనా వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో వర్క్ చేసిన ఉన్నారండి హూ కెన్ సపోర్ట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ కాంట్రాడిక్ట్ దిస్ స్టేట్మెంట్? పాయింటర్ ఏంటంటే అదే అడ్రస్ కరెక్ట్ తెచ్చుకోవడానికి మనం పాయింటర్ అయితే వాడుతాం. ఇప్పుడు A=3 అన్నప్పుడు ఏ అడ్రస్ ఎప్పుడు కావాలన్నా కానీ మనం స్టార్ ఏ అని కొడితే మనకు ప్రతిసారి అడ్రస్ తెస్తా ఉంటుంది అడ్రస్ నుంచి. ఇప్పుడు నేను ఈ వేరియబుల్ లో వాల్యూ చేంజ్ చేశానంటే అడ్రస్ మారిపోతే పాయింటర్ అలా ఫెచ్ చేస్తుందండి, ఫెచ్ అయ్యేది కదా. పాయింటర్ అదే ఉంటుందండి, అడ్రస్ తెస్తుందండి. ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతున్నానంటే, ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ లో ఒక పాయింటర్ ఇచ్చేసానండి, ఇప్పుడు నేను వేరియబుల్ లో వాల్యూ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే పాయింటర్ లో ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూ అనేది కనబడుతుంటుంది కదా, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఐ హావ్. ఇఫ్ ఫర్ సపోజ్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడంతా అడ్రస్ చేంజ్ అయిపోతే పాయింటర్ అనేది ఆ అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ కనబడదు కదా. నా పాయింట్ మీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పే పాయింట్? అర్థమైందండి మీరు చెప్పేదండి. ఇప్పుడు A=3 అన్నారు, స్టార్ ఆఫ్ యాంపర్సెంట్ ఏ అని కొడితే 3 వస్తుంది. మళ్ళీ A=5 అని కొట్టినా మళ్ళీ స్టార్ ఆఫ్ యాంపర్సెంట్ ఏ అని కొడితే మళ్ళీ 5 వస్తుందండి. సో అడ్రస్ బికమ్స్ అడ్రస్ విల్ బి స్టాటిక్ అండి, అడ్రస్ విల్ బి స్టాటిక్ అండ్ దెన్ sorry. Basically, we have a pointers concept in C, and same as we assembler language also, and even by using index we can access the address displacement in COBOL also. But the point is, I have I is equal to 1, so that is stored in some thousand location. Okay, I can access the value by using address and all, by using that variable. So నేను వేరియబుల్ తో యాక్సెస్ చేసినా నాకు ఆ వేరియబుల్ లో ఉన్న డేటా వస్తుంది. లేదు అని అంటే ఆ అడ్రస్ లొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూని యాక్సెస్ చేయాలి అన్నా కానీ సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. బట్ నేను I=1 అని ఇచ్చాను, అది 1000 లొకేషన్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ టైం ఇఫ్ ఐ గివ్ I=2, see, it's not related to the programming language. whichever programming language, మెమొరీలో ఎక్కడైతే స్టోరేజ్ ఫ్రీ ఏరియా ఉందో ఆ ఫ్రీ ఏరియాలో మన డేటా వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తో కంట్రోలింగ్ మెమొరీ, అది యూజింగ్ పాయింటర్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్, అండ్ యూజింగ్ పాయింటర్స్ వీ కెన్ స్టోర్ ద పర్టికులర్ లొకేషన్ లో మీరు వాల్యూని పెట్టాలి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సెడ్ I=1, it is storing in 1000 location. Again, if you are giving I=1.5, so internal ga it won't go store in the same 1000 location. If you want to store at the 1000 location using a pointer variable by specifying the address, you can store that 1.5 also in the 1000 location. But మీరు డైరెక్ట్ గా నేను I=1 ఇచ్చాను, it store in 1000 location. Next time నేను I=1.5 ఇచ్చాను, again it is storing on same 1000 location అని అంటున్నారు. సో ఐఎమ్ నాట్ క్లియర్ అన్నమాట. ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు ఓకే కంపైలర్ లాంగ్వేజెస్ లో సిలో కానీ C++ లో కానివ్వండి, సో ఒక కంపైల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి,
గ్లోబల్ మెమరీలో, లోకల్ మెమరీలో, ఏదో ఒక మెమరీలో డిక్లేరింగ్ వేరియబుల్. ఓకే, లెట్స్ సే వీఆర్ డిక్లేరింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ గ్లోబల్ మెమరీ. గ్లోబల్ మెమరీలో int I equal to some value or int I equal to 0 వీఆర్ ఇనిషియలైజింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ గ్లోబల్ మెమరీలో కంపైలర్ ఏం చేస్తుందండి? వాట్ కంపైలర్ విల్ డూ, ఇట్ కంపైల్స్. ఓకే, it allocates one memory address to that I. రన్ టైమ్ లో ప్రతిసారి ఇట్ విల్ నెవర్ గివ్ ఎనీ అడ్రస్ అంటున్నా. హియర్ ఇట్స్ అన్ ఇంటర్ప్రెటర్, సో ఎవ్రీ టైమ్ రన్ టైమ్ ఇట్ చేంజెస్. బట్ అక్కడ రన్ టైమ్ మెమరీ అనేది ఒకటే ఉంటుంది, నెవర్ డంపులు కొడతాయండి మీ కోడ్ అంతా కూడా. ఇట్స్ నాట్ దాట్. ఓకే, మీరు కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి. చెక్ చేసి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసి టుమారో యూ కెన్ టెల్ మీ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, దట్స్ ఫైన్, నో ఇష్యూస్, వీ కెన్ అప్డేట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సో హియర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు పైథాన్, ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూఆర్ అసైనింగ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as అసైన్మెంట్ అండ్. సో యూఆర్ అసైనింగ్ సమ్ న్యూ వాల్యూ. అసైనింగ్ న్యూ వాల్యూ మీన్స్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ న్యూ memory, and in that new memory you are giving some value another, you will store the value. అందుకే మీకు id of a ఇచ్చినప్పుడు అంతా కూడా it stores in different locations. It is not changing, it is really giving a new value. It is not changing, it is giving a new value. There is a quite difference between assigning a value and changing the value. It is not modifying, it is giving a new value antunnadu. Is it clear with everyone? So whenever you do something, for example a equals to high and better అనుకోండి, it stores in a different memory. అది మీకు అందరికి అర్థం అవ్వాలండి. It stores in a different memory, it will not store in the same memory. ఇది ఏంటంటే it's an interview question, it's an so ఇక్కడ ఏమైనా మీకు డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ గో హెడ్ అండ్ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఐడి ఆఫ్ ఏ అన్నది, లేకపోతే ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పినవి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ గో హెడ్ అండ్. సో ఐ వాంట్ సమ్, మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ఫ్రెషర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా అడుగుతారండి. ఓకే, సో మీకు every time it is storing in different location, right? Every time it is storing in different location. Yeah, that's right. Every time it stores in a different location. Okay, so these are the three different data types. In Python. So it is already repeated, and I'm just repeating it. So some of you are new, so I'm repeating it. So you have only three data types. One is number, float, and the string. So this is the number. So floats anni kuda nothing but your decimals and 0.2, 0.3, 0.4 avanni kuda floats and numbers ante all the whole numbers 1 0 2 3 4 5 6 whatever till plus infinity. Okay, and all the points becomes your float, and all your text like hi, names, everything becomes your text strings. Okay, these are the three data types, fundamental data types in Python. Okay, so each three data types you will write all the codes and all the stuff. And okay, so ivala manam we'll see how to, we have already done some kind of basic operations. Balaji, ఒక చిన్న డౌట్ అండి. చెప్పండి. సో నేను మీరు క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, మళ్ళీ టైప్ అని కొడితే అది బూల్ అని చూపిస్తుంది. సో కన్సిడర్ దట్ అలా ఉండదు, స్ట్రింగ్ ఎందుకు వస్తుందా? No. The basic data types are this. సో పోను మీకు టైప్స్ అనేది పెరుగుతూ పోతుందండి. ఇట్స్ నాట్ ద బేసిక్ డేటా టైప్. దిస్ త్రీ ఆర్ ది బేసిక్ డేటా టైప్స్. ఫాల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, లిస్ట్ ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి, లిస్ట్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో త్రీ బేసిక్ డేటా టైప్స్ ఇన్ పైథాన్. ఓకే, సో బేసిక్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటంటే, మీరు ఏదైనా ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేయాలనుకుంటే ఈ వాల్యూస్ లోనే ఎక్కడైనా కూడా స్టోర్ చేయాలండి. సో ఈ వాల్యూ స్టోర్ చేసినప్పుడు త్రీ బేసిక్ డేటా టైప్స్ ఆర్ యువర్ నంబర్, ఫ్లోట్స్ and your strings. Okay, so మనం ఆల్రెడీ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఆపరేటర్స్ గురించి చూద్దాం అండి. వీ హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ద ఆపరేటర్స్. సో బేసిక్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ ప్లస్ అండ్ మైనస్. దిస్ ఆర్ లైక్ ఆపరేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. సో ఒక స్మాల్ థింగ్ అండి, మనం టేబుల్ అరేస్ డిక్లేర్ చేయాలన్నా కానీ సో ఇట్స్ సేమ్ యాజ్ నో అరేస్ అన్ని కూడా మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో చూస్తాం అండి.
Okay, fine అండి. డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో అరేస్ అన్ని కూడా వస్తుందండి. సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాం అంటే వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు డూ సమ్ బేసిక్ mathematical operations అండి. So num plus num1 that gives you 3 1 plus 2. So even you can straight away give the numbers, so there is no need for you to follow some basic instructions like or a number add చేయాలంటే declare చేసి int a equal to 1 int b equal to 2 c equal to a plus b printf ఇలాంటి ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు Python లో. And this simply give the number, whatever the number, you can use your thing as your as your calculator. So ikkada meeru ee cell loni you can calculate everything. Okay, so ikkada meeru plus minus division ఇది అందరూ మనం చేస్తుంటామండి. పైథాన్ లో ఏవి ఎక్స్ట్రాగా వస్తుందంటే ద పవర్ ఆపరేటర్స్. సో పవర్ ఆపరేటర్స్ చేయాలంటే దిస్ 2 multiplication symbols అండి. 2 multiplication symbols will give you the power operation. This is nothing but 2 power 2. So 2 power 3 చూడండి 8. 2 2s 4, 4 2s 8. So this is the extra things you will get. This is called as power operator. Power operators in Python. This is your power operator. And then you have the floor division, and as usual you have this is the floor division అండి. floor division అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు 5 divided by 3 అంటే ఎంత వస్తుందండి? What is 5 divided by 3? Somewhere around 1.5 no కాదండి. 3 2 6 18 yeah, something like this. Okay, but floor division kan చేశారంటే it returns 1. Okay, this is the floor division. So flooring అంటే ఏంటంటే it's nothing but points లో ఉన్నదాన్ని you are rounding off to some whole number అంటే 1.6 floor చేశారంటే it gives you 1. This is the one special operator అండి. ఇది మీ programming logics లో you can use it. So this is called as floor division. This is called as a floor division అండి. And then you have what is this kind of division అండి? What is this percent? What kind of division? What divided, right? Yeah, divided కాదండి. దీనికి ఒక నేమ్ ఉందండి. What is that? Remainder division. Quotient division. Modular operation. Modular. Who is that అండి? ఎవరు చెప్పారు అది? వెంకటేష్ గారా? నేను ఆల్రెడీ విన్నానండి క్లాస్ నుంచి. Okay, fine. That's fine. We are just 5 modulo of 3. So what is the remainder అండి? 5 divided by 3 కి remainder ఎంత? 2. Obviously it's 2. Okay, so ఇవన్నీ కూడా you can use that with modular division అండి. So apart from this, what is the division method left అండి? ఆ రోజు మనం ఇది కాకుండా ఇంకేం డిస్కస్ చేసామండి? Any other left? గుర్తుందండి ఎవరికన్నా? ఇది కాకుండా ఇంకేమైనా డిస్కస్ చేసాం? కంపారిజన్ యు ఆర్ అబౌట్ టు స్టార్ట్ అండి అంతే ఆ రోజు. Yeah. Okay, so these are the floor division exponent. These are the things. Okay, and ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే comparing two numbers, either 1 equal to 2, equal to is a comparison operator అండి. So operator, and you have not equal to కూడా ఇలా చేయాలంటే 1 not equal to ఇలా పెట్టాలండి. 1 not equal to 2. Okay, it is obviously not equal to 2, so it returns true. So these are the comparison operators. This is like comparing equal to. This is not equal to. And you have one more thing in not equal to, like 1
greater than, less than symbol పెట్టారంటే this is also a not equal to అండి. Okay, this is not supported in Python 3.6. It is supported in Python 2.7 versions. But in Python 3.6, if you wanna like take not equal to, then this is the symbol. Not equal to. This is your not equal to. Okay, never forget this. So మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్స్ రాసేటప్పుడు so these are the things that comes into picture first. So ఏ లాజిక్ రాయాలన్నా కూడా the things. Okay, and greater than symbol. This is the greater than symbol. So you all know this. I'm just trying to give you a brief introduction. This is a less than. So greater than equal to ante this is your greater than, then comes your equal to. So wording conventions tone follow andi, greater than, equal to, and less than, equal to. Okay, మీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ దీన్ని కొంతమంది ఇలా రాస్తారండి, లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ని అక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఫాలో ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్. ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, fine. These are the comparison operators. So we have, and we also discussed the assignment operators andi. So assignment operators ante for assigning andi. So we were assigning some values, right? C equal to a plus b or something, a equal to 1, a equal to 2, ivanni kuda assignment operators andi. So let me take a equals to 1 and b equals to 2. C a equals 1, a equals to 1, b equals 2. So c equals to a plus b andi. This is an assignment operator, simple assignment operator andi. So ఇప్పుడు c equals to c plus a రాయాలనుకున్నాను అనుకోండి, this also an assignment operator. దీన్ని నేను ఎలా మార్చి రాయొచ్చు అంటే, హౌ టు డూ దట్ అండి? C plus equal to a. C plus equal to a. Yes, c plus equals to a. This is nothing but c equals to t plus a. ఓకే, సో ఇలాగే మీరు c ఈక్వల్స్ టు c మైనస్ a రాయాలనుకున్నారు అనుకోండి, c ఈక్వల్స్ టు c మైనస్ a. దీన్ని ఇలాంటి మెథడ్ లో మీరు కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈక్వల్ టు ముందర మైనస్ పెడితే సరిపోతుందండి. c ఈక్వల్స్ టు c, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ c ఈక్వల్స్ టు c మైనస్ a. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే c ఈక్వల్స్ టు c ఇంటూ a రాయాలనుకున్నారు అనుకోండి, సో దీని ఎలా రాయాలండి? How to write this? C into equal to, yeah. C into equal to C. A. To A. That's it. So this is equals to this syntax అండి. So these are your assignment operators అండి. Same way modulo కూడా రాసుకోవచ్చు అండి. All the operators follows the same thing. C modulo equals to A is nothing but C equals to C modulo of A. ఓకే, సో కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ రైట్ అండి, ప్లీజ్ రైట్. ఫర్ ఆల్ ద అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ యూ కెన్ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్స్ అండి. సో ఎక్స్పోనెంట్ కూడా సి exponent equal to a, this gives you c equals to c a. Okay, the same way float division, c modulo equals to a, c equals to c float division of a. You have any questions on in this? So it's the same as C language, right? This is, yes అండి, it's same as C. So కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు వెంకటేష్ గారు, విజయ్ గారు, సో యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? వెంకటేష్ గారు, విజయ్ గారు. నో అండి, నాకు అర్థమైంది. అర్థమైందా అండి? ఓకే, విజయ్ గారు. విజయ్ గారు, ఆర్ యు దేర్? ఓకే, ఓకే. సో మీకు ఎక్కడైనా కూడా ఎవరికైనా కూడా రమేష్ గారు, ఆర్ యూ ఫైన్ విత్ దిస్? రమేష్ గారు, ఓకే. సో ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ రెస్ట్ బికాస్ అందరూ కూడా అటెండ్ అయ్యారండి ఇది ఇంతకుముందు, సో ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దమ్. సో రమేష్ గారు, యు ఆర్ ఫైన్ విత్ దిస్? ఎస్, యా. సో ఎప్పుడైనా మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ రైజ్ అండి. ఓకే, నో ఇష్యూస్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇవన్నీ కూడా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అండి. సో విల్ సీ
the other operator, that is nothing but your bitwise operations. That is what we were doing last time. Okay. So a equals to let's give a equals to 60 and b equals to, let's give it as 13. Okay. So ab ni ela represent chestarandi? 16 ni how will you represent in binary? How can you represent a in binary andi? Zeros and ones. LCM 2. Yeah, something. So LCM of 2 అన్న చేసుకోండి, otherwise even 32, 16, 8, 4, then 2, 1, 2 plus 8, 4, 2, 1. Okay. So ఇలా కూడా మీరు bitwise operations చేయొచ్చండి. Yeah, bitwise operations. So ఎలా చేస్తారండి? ఎలా అండి? 16 ఎలా represent చేస్తారు? 1 1 1 1 1. Okay. Then 1 again. 0 0. Yes. And then 0 0 0. 0. Okay. Okay. So clear గానే కనబడుతుంది కదండి దాని కింద? ఓకే, గుడ్. ఓకే, బి చెప్పండి. 13 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 and 1, right? Yeah. Yes. Thank you, Andy. Thanks for your answers. And be convert. So raw and be convert పెట్టానంటే అలాగే ఉంటుందండి. సో అందుకనే ఐఎమ్ యూజింగ్ raw and be convert. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు a and b చెప్పండి. So what happens if I do a and b? A and B. 0 0 1 1 0 0. ఓకే, a and b ఇక్కడ చేద్దామండి మనం. 0 0 a and b. I'll just do and అని పెడతానండి. Yeah. So 1 1 0 అయితే 0. This again 0 1 1 0 0 0. So what is this number andy? 11 12. Okay, 12. Yeah. 12. Yeah, 12. Okay, fine. So r operation చేయండి రెండిటికి. 1 1. Yeah, 1. Anything is 1, it becomes 1. That is the r operation. 1 0 and 1, right? Yeah. What is this ARB? 61. 32 plus 16 48. 48 plus 8. Yeah, 61. So ARB ఎలా చేయాలండి? A pipeline symbol అండి. Pipeline symbol of B. Clear అండి? Is it clear? Pipeline. Okay. So ఇప్పుడు కాంప్లిమెంట్ చేద్దామండి. Can we do a complement? So what happens with the complement? Complement అంటే ఏంటండి? So complement అంటే negation. So 1 ఉంటే 0 వస్తుంది, 0 ఉంటే 1 వస్తుంది. Just do for complement of A. Complement చేయాలంటే you have to get complement symbol అండి. So this is the complement symbol. Okay, sure. Okay. So ఏమొస్తుందండి? What happens? 0 0 0 0 1 1. Okay. 0 0 0 1 1. 0 1 1. They'll do it అండి. సో మీకు ఈ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏమవుతుందంటే నెగేషన్ కింద మైనస్ సంథింగ్, ఐ గెస్ ఇట్ షుడ్ బి and minus something, minus 61 or something it should come. Yeah, minus 61. సో ఈ కాంప్లిమెంట్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే సైన్డ్ ఇంటీజర్. నేను ఇది ఎందుకు చేశానంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు రిమెంబర్. సో మీకు
ఈ numbers తో కాకుండా signed bit అని ఒకటి ఉంటుందండి. signed bit ఏం చేస్తుందంటే +61 or -61 అన్నది డిసైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ signed bit. ఓకే, సో కాంప్లిమెంట్ అనేది ఈ జనరల్ డేటా బిట్స్ తో కాకుండా ఇట్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ యువర్ signed bit. అర్థమవుతుందా అండి ఎవ్రీవన్? అర్థమవుతుందా అండి? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో signed bit ఈ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ని ప్లస్ ని మైనస్ గాను మైనస్ ని ప్లస్ గాను చేస్తుంది. No, but complement of a value is 60, right? No, that is what I'm saying. Complement is not the complement is never checks on your data bits. It checks only on your signed bits. Andukane I just mentioned all and I've just reverted back. Meeku ardhamavutunda andi what I'm trying to say? In order to make you remember, I'm just trying to making this effort. Ardhamavutunda andi? Is that clear? It always works on your okay. But B undi kadandi, you have the B, right? So let's make a complement of B. Emavutundandi? What is complement of B? 1110 is -8. No. Correct. Double No. one. What is 110010? No, that is చూడండి ఇక్కడ signed bit లో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. You are checking on the data bits. Negation complement of B gives you -14 or -13. Yeah, 00110. Yeah, 14. Yeah, that is correct. So most significant bit is adding and taking a minus. Most significant bit, that means Like B value 001101, right? Value B. B values, yeah, 0011, yeah. So last bit it is adding 1. So when you add 1, it becomes 3110. 00. Add 1. Yeah, So add you 1. mean this one? Add 1. Okay, 1. Right. No, not. See 001101. If you add 1, so 001110. You want me to add here? Yeah, add 1 at here. Binary addition. 1 add 1 there. Okay. Becomes 0010. 00. Yeah, 01. No. From the starting. Okay, put it 1 here. 0. First number is okay. 00. First No, if number you is 00. the final value is 00. 00. 11. 11. 10. 10. This one? So this value taking it's a minus. So this is equivalent to whatever value coming minus. here, it is taking the opposite. Yes. Okay, I'll go through this complement and I'll come back tomorrow. I'll go through this and I'll come back tomorrow on the complement operation, because I'm having some doubts here. So Yeah, adding I'll go 1 through and this. taking the minus that's value. fine. We'll see. Okay, fine. So what about now? Let's do an binary left shift and binary right shift. So what happens if I do a binary right shift of 2? What happens now? So 2 bits will be shifted. 2 bits will be shifted. Good. So ela shift అవుతుంది. Is that the left shift or the right shift? Become First 110. చూడండి. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే we are trying to shift 2 bits అంటే trying to shift 2 bits to your left side 2 bits ని shift చేయండి. Okay, so ఇప్పుడు నేను I'm just doing left shift of 2 bits. Okay, in A. What happens now? It doubles the value or No. It will not double the value. It shift చేయండి. ఇప్పుడు నేను చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇలా షిఫ్ట్ చేశాను అనుకోండి. What happens? 0 0 oh sorry. No, 1 1 1 1 1 0 0 and 0 0 0 0 0. Right? Yeah. Yeah. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ షిఫ్ట్ చేస్తుందండి.
సో వన్స్ యూ ఆర్ షిఫ్టింగ్ ద టూ బిట్స్, ఇక్కడ నుంచి ఒక 2 బిట్లు యాడ్ చేయండి. అంటే జస్ట్ ట్రై టు పుష్ ఇట్. ఇక్కడ నుంచి ఇలా పుష్ చేసి అనుకో 2 బిట్స్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు రిమైనింగ్ బిట్స్ ఉన్నవి +0 అర్థమవుతుందండి? ఎవరికైనా అర్థం కాలేదండి ఇది? సో రైట్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 2 ఆపరేషన్ అంటే, ఐ మీన్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఓకే I'll explain. ఇక్కడ నుంచి యూ హ్యావ్ టు పుష్ 2 బిట్స్ మోర్ అండి. 2 బిట్స్ ఎలా చేయాలంటే 2 బిట్లు యాడ్ చేయాలి. 2 zeros ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేయాలి. ఎక్కడ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు యాడ్ హియర్ 2 zeros. ఓకే, 2 zeros ఇక్కడ యాడ్ చేసినప్పుడు ఫ్రంట్ లో ఉన్న 2 ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇటు సైడ్ ఏదైతే ఉందో అవి తీసేయాలి. That is called as shifting. That is called as moving out, or that is called as shifting. So ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 2 zeros యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే 0 0 here it becomes 0. అంటే చూడండి, ఈ 2 ones వెళ్ళిపోతాయండి. ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే 2 zeros యాడ్ చేస్తానో, యాడింగ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ అండి. we're just putting 2 zeros, adding it. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, so 6th position and 5th position it will move out, and first and second positions 0 zeros it will add. Yes, and yes, got it. Okay, so one. సో నేను ఆ బిట్స్ ని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తానండి. లెట్ మీ రిప్రజెంట్ బిట్ 1 1 1 0 and 0. Okay. ఓకే, సో లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక రెండు zeros ని ఇక్కడ పుష్ చేస్తారండి. అంటే హియర్ ఇక్కడ 2 అనేది పెట్టినప్పుడు యూఆర్ జస్ట్ పుషింగ్ 2 బిట్స్ అండి. ఇక్కడ నుంచి రెండు zeros ని ఇట్లా పుష్ చేస్తారండి. యూఆర్ పుషింగ్ ఇట్. సో ఇలా ఇక్కడ పుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న 0 అగైన్ పుట్ ఏ బాక్స్ లైక్ దిస్. I think box అవసరం లేదు. 1 first 1 move out of the box. యా, ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి 2 zeros ఇలా పుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అండి, ఇక్కడ ఉన్న 2 ones వచ్చి ఏమవుతుందంటే ఇట్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ బాక్స్ అండి. దిస్ zeros విల్ కమ్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా ముందుకెళ్తుందండి. ఈ 1 ఇక్కడ ఉన్న బిట్స్ అన్ని కూడా ముందుకెళ్ళిపోతుందండి.
ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందంటే ఇట్ బికమ్స్ 1 1 0 0 2 zeros. So this 2 zeros are this. ఇక్కడ ఉన్న ఈ అన్ని బిట్స్ కూడా ఈ 4 బిట్స్ అండి. This is how it happens. So third box లో ఉన్న 1 it moves to sixth box. Second box లో ఉన్న 1 it moves to fifth. And second box లో ఉన్న 0 third box లోకి 1 by 1. సార్ ఇలా చేస్తా అంటే వాల్యూ రాంగ్ వస్తుంది కదండి అక్కడ మనకి. ఒకసారి మీరు కంపైలర్ మన అనుకోవడంలో రన్ చేసి చూస్తారు మీరు చెప్పింది ఇంటర్ప్రిటర్. చేస్తాను. నేను అనుకోవడం వాల్యూ పెరుగుతుందని విన్నట్లు గుర్తుంది నాకు. ఒకసారి జస్ట్ కెన్ రన్ దట్ వన్స్. ఓకే, రన్. సో okay, first let's see what is the value. It will come 96. What is the value? So we have here 1 minute again, just a minute. So we have 1 1 0 0. How many Andy? What is that? 4 plus 8 and 16. 4 ones and double zeros, right? 4 ones. We have 4 ones and double zeros, right? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి 2 zeros ని పుష్ చేస్తున్నానండి. ఏమవుతుందంటే ఇది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, goes out, because I'm doing a left shift. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 1 1 0 0 0 0 0 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ 1 96 2 4 8 16 32, right? 1 2 4. Yeah, what is this Andy? What is the value? 48, right? Okay. Yeah, is it right? Correct Andy? Is it what? కరెక్ట్ కానీ 48 రాదనేసి నా డౌట్ అండి. జస్ట్ no. Okay, చూద్దాం అండి. దట్ ఇస్ వాట్ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ నాకు. బ్లైండ్ ఏం గుర్తుందంటే లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు వాల్యూ విల్ బికమ్ ఇంక్రీజ్ అనేది ఐడియా ఉందండి. అది ఎలా అనేది మర్చిపోయాను నేను. బట్ ఓకే, no లాజిక్ లో మన కాదు. Logic is right, but our calculation is wrong. I'll tell you what happens. 240241. Okay. No. Yeah. I'll tell you. 1 1 1 0 0, right? 2 zeros add చేసినప్పుడు just ఇక్కడ 2 zeros add అవుతుంది. So now this becomes, yes, now this is the right one. Sorry. I just got confused. I'm sorry. So అర్థమవుతుందా అండి? It won't go out of box because this is not a 32-bit compiler. There is no bit kind of restriction on us. I'm sorry. I am the 2 power 64 and 2 power 28. Okay. Yes. Let me explain. Yeah. So we have 1 1 1 1 0 0 అండి. సో ఇవన్నీ మన దగ్గర ఉన్న బిట్స్. దీని లోపల 2 బిట్స్ కానీ యాడ్ చేశారంటే ఏమవుతుందంటే దిస్ బికమ్స్ యువర్ వాల్యూ. సో ఇదేంటండి 1 2 4 8 16 32 64 128. యాడ్ చేయండి, ఇట్ బికమ్స్ 240. 28 plus, yeah, is that clear Andy? Yeah. Okay, so now tell me what happens if I do right shift Andy. రైట్ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు వెళ్ళిపోతాయండి వాల్యూస్ ఇలా. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరోస్. Now ఇప్పుడు చెప్పండి what happens. I mean the value will be decreased. 0 0. What happens? 0 No one. ఇప్పుడు 0 0 1 1 0 నో. Yeah. లేకుంటే 0 0 1 1 4 ones. 0 0 0 0 4 ones, right? 0 0 value won't change. 4 ones. Yeah. ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి? ఇప్పుడు తగ్గుతుంది. 1 plus 2 plus 3 7 7 plus 8 అండి. 15 రావాలండి. ఒక నిమిషం. 1 2 4 8, right? 12 14 15 కదా. Yeah. Okay, we will do that.
Yeah, is it clear అండి? This is a binary left shift and right shift అండి. సో ఓవరాల్ గా జనరలైజ్ చేస్తే రైట్ షిఫ్ట్ అన్నప్పుడు వాల్యూస్ మెజర్మెంట్ వెళ్ళిపోతున్నాయి, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అన్నప్పుడు ఇట్స్ యాడింగ్ కదండి. it adding, yes. So this is how you usually, అంటే this is the basic for your all your arithmetic operations అండి. arithmetic బాలాజీ గారు operations కూడా ఇలాగే. yes అండి. ఒకసారి అది రైట్ షిఫ్ట్ గురించి చెప్తానండి, ఒక్క నిమిషం. Let's do the right shift operation. So this is your information అండి. A is equal to 61. A is equals to, what is the value only we have? What is the value in A? That A is equal to 61. Okay, so A equal to 61 అని ఉన్నప్పుడు A equal to 61 అని ఉన్నప్పుడు సో సారీ అండి, clear all this. Okay, A equal to 61 and దీన్ని బైనరీ రిప్రజెంట్ చేస్తే 4100. ఓకే, సో ఈ రైట్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 2 బిట్స్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఐ మీన్ ఇక్కడ నుంచి 2 బిట్లు పుష్ చేస్తారండి. ఇక్కడ పుష్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ఇలా పుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే 0 0 2 బిట్స్ చేసిన తర్వాత ఈ కంప్లీట్ గా ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చేస్తారండి. 1 1 1 1 ఈ 2 బయటకు వెళ్ళిపోతాయండి. దిస్ 2 గోస్ అవుట్. స్టార్టింగ్ 2 పుష్ అయినప్పుడు ఎండింగ్ లో 2 బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. స్టార్టింగ్ లో అదే అండి. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ యువర్ దిస్ ఇస్ యువర్ రైట్ షిఫ్ట్, రైట్? దిస్ యువర్ రైట్ షిఫ్ట్, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. రైట్ షిఫ్ట్ లో ఏమవుతుందంటే బయటికి వెళ్ళిపోతుందండి, వెరస్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ లో బయటికి వెళ్ళదండి. ఇట్ కీప్స్ అన్ అప్ అండి. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ 2 థింగ్స్. ఓకే, సో అందుకే మీకు ఇటువైపు ఇట్లా వెళ్ళినప్పుడు దిస్ బికమ్స్ యువర్ వాల్యూ. అలా వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ ఇంక్రీజెస్ యువర్ వాల్యూ సో మచ్, సో హై. అర్థమవుతుందండి? సో బై దిస్ యువర్ అరిథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా అయిపోయిందండి. టుమారో విల్ సీ ద లూప్స్ అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ కమ్ అప్ విత్ కాంప్లిమెంట్ అండి. ఐఎమ్ స్టక్ అప్ విత్ సమ్ అదర్ వర్క్, సో పెద్దగా ఆలోచించలేకపోతున్నాను. కాంప్లిమెంట్ గురించి టుమారో ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ ద కాంప్లిమెంట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే, సో ఫర్ నాకు ఎప్పుడో చదివినా గుర్తండి, కాంప్లిమెంట్ అంటే సైన్డ్ బిట్స్ మీద వర్క్ అవుతుందండి. బట్ ఇక్కడ -14 వస్తుంది. ఐ విల్ చెక్ టుమారో అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ. ఈవెన్ ఐ హావ్ సమ్ ఐడియా అండి, నేను ఒకసారి చూసుకోవచ్చు చెప్తానండి ఆపరేటర్స్ ఈ పాయింట్ వరకు. యా, షూర్ అండి. సో ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ ద కాంప్లిమెంట్ అండ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ విత్ లూప్స్ అండి. రేపటి నుంచి లూప్స్ అండి. ఇవాళ యాక్చువల్లీ ఆల్ లైక్ డిస్కస్డ్ కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్ళానండి. రేపటి నుంచి స్లోగా వెళ్తాను. సో టుమారో ఐ విల్ స్టార్ట్ ద లూపింగ్ కండిషన్స్ ఇన్ పైథాన్ అండి. ఐ విల్ స్టార్ట్ ద లూప్స్. సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ గో అహెడ్ అండ్ ఆస్క్ అండి. yes, చెప్పండి. ఇన్స్టాలేషన్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉందా? ఓకే, ఒక్క నిమిషం అండి. సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ గో అహెడ్ అండ్ ఆస్క్ అండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా బేసిక్స్ అండి. సో మీకు పెద్దగా ప్రాబ్లం ఉండకూడదు. ఇవి ఎక్కడ కూడా మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ అండి. డోంట్ కీప్ ఇట్ టు యువర్ సెల్ఫ్. ప్లీజ్ ఆస్క్ వాట్ ఎవర్ ద డౌట్ ఇట్ మైట్ బి. సో నరసింహ గారు, ఐ విల్ గివ్ యూ యాస్ ఎ ప్రెసెంటర్ అండి. కెన్ యూ షో మీ యువర్ డెస్క్టాప్? నరసింహరావు గారు, ఆర్ యు దేర్? Yeah, can I give you as a presenter అండి? ప్రెసెంటర్ రైట్స్ ఏమన్నా చూపిస్తారా నాకు? చూపిస్తున్నాను. ఓకే, ఇస్తున్నానండి. సో పర్సనల్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లోజ్ చేసుకోండి.
Okay, can I give it? Okay. Okay, so I'll stop the recording. Okay, so that others will be helpful. Okay. Screen కనబడట్లేదండి మీది? నరసింహ గారు అది స్క్రీన్ చూస్తున్నారు కదా? ఇప్పుడు కనబడుతుంది. ఎస్, ఇప్పుడు కనబడుతుంది. ఇప్పుడు కనబడుతుంది. యా ఐ కెన్. యా, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కదండి. ఇది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఓపెన్ విత్ ఎడ్జ్ పక్కన ఎడ్జ్ ఉంచండి. స్లోగా ఉన్నట్లుందండి. ఓకే, Windows, right? Yeah, Windows. Yeah. And this one or from here, which one అండి? పైథాన్ అనకుండా. యా యూ కెన్. యా, ఇది కాదండి, అది మీడియం అండి. కింద ఉంచండి పైథాన్ అనకుండా క్లౌడ్ అని, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఓకే. ఓకే, కనబడలేదండి ఇక్కడ. ఒక నిమిషం. ఓకే, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనుకుండా క్లిక్ చేయండి పైన. పైకి వెళ్ళండి. జస్ట్ గో అప్. ఇది కొండ ఇన్స్టాలేషన్ అండి. ఓకే, కొండ. ఇది కిందకి రండి. ఇదే అండి, ఈ పేజ్ లోనే కిందకి రండి. నాకు ఈ పేజ్ స్టక్ అయినట్టుంది. యా, కిందకి రండి. కిందకి వచ్చాను. డౌన్లోడ్ ఇది ఒక్క నిమిషం. దిస్ వర్షన్ అదే అండి. ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసి రన్ చేసుకోండి. No thanks in better. No, that's fine. No thanks. Just give that. No thanks, and you can run this application. Run చేసుకోండి. Can I run? Yeah, you can run directly. ఓకే, డౌన్లోడ్ అవుతుందండి. సో డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్ నుంచి డైరెక్ట్ రన్ చేసుకుంటానా? అవునండి, ఇది రన్ అని కొట్టారు కదా, సో ఇది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా రన్ అవుతుంది. యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. సో యూజువల్ గా ఏం చేస్తారంటే కంప్లీట్ గా ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తారు. వెన్ యూ కెన్ డూ దిస్ వే ఆల్సో. దట్స్ ఫైన్. నథింగ్ హ్యాపెన్స్. అదే ఇది మీ
ఆఫీస్ సిస్టమ్ కాబట్టి జస్ట్ డోంట్ వాంట్ డౌన్లోడ్ ఎనీథింగ్. సో అది రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్. అంతేనా అండి? ఇస్ దిస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్? అవును. సో అయితే నేను ఇది డౌన్లోడ్ అయ్యాక ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను, ఐ మీన్ రన్ చేస్తాను, ట్రై చేస్తాను. ఓకే, అంటే జూపిటర్ అది నేను మిస్ అయ్యాను, ఈ రోజు కూడా మిస్ అయ్యాను. అంటే జాయిన్ అయ్యాను కానీ జూపిటర్ నోట్స్ ఇనిషియల్ గా చూడలేదు. మేబీ ఐ విల్ ట్రై మై సెల్ఫ్, విల్ సీ. షూర్ అండి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే షూర్ అండి. ఫైన్. సో నరసింహ గారు, యూ కాలర్ 01 అనేది మీరేనా అండి? కాలర్ 01, ఇస్ దట్ యూ? కాలర్ 01? No, okay, లేదు. Someone, I think that is me. I'm sorry, that is me. I joined through call. Okay, fine అండి. థ్యాంక్ యూ. మీరు ప్రెసెంట్లీ ఐ మీన్ డేటా సైన్స్ మీద లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి? అవునండి, I've been working in data science. ఫైన్ సార్, ఫైన్. ఓకే, చలో దెన్. ఓకే, ఫైన్. థ్యాంక్స్ a lot. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి? Others, any questions? No. ఇది మోర్ సి లాంగ్వేజ్ లాగానే ఉంది కదా? Because Python is developed from C అండి. Maybe OOPS concept going. Yeah, OOPS concept is an add-on Python, so kind of. Okay. Thank you andy. Thank you for joining. I'm signing off the day. Yeah, thanks.